ബ്രെയിൻ, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സീക്രട്സിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്ലീപ്പ്. എസ്പെഷ്യലി കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ള അച്ഛനമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം 8 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് സ്ലീപ്പ്. അതെ. അപ്പോൾ രാവിലെ രാത്രി 6 മണിക്കൂർ, ഉച്ചയ്ക്ക് 3-4 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല. രാത്രി ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഉറക്കം കിട്ടണം. അത് 8-10 മണിക്കൂർ, എസ്പെഷ്യലി ഒരു 10-12 വയസ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള പ്രായത്തിൽ ആ 10 മണിക്കൂർ ഉറക്കം ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ 15 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്ന ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ്, ബ്രെയിൻ തിങ്കിങ്ങിലുള്ള ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസിന് വേറെ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാർ തന്നെയാണ് അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് I think all of us should understand that, and that is a great message which I think a lot of parents I have seen have been shocked to hear. So basically the neuroplastic brain is about അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് to take away what Dr. Krishnan talked about. I'm just showing a picturization of the growth of dendrites that happens in your brain. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മിക്ക ബ്രെയിനുകളിലും. And that is the synaptic connections taking place. And then there is this thickening of these connections, which is about myelination, which is about the increasing the firing. That is the insulation വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, so that the electrical pulsing becomes faster through that. And this is basically the synaptic connection and myelination. And then we have neurogenesis, new neurons getting formed, which is a wonderful news. Latest research telling us, especially the older people, that new neurons can still be grown within our brains. And that is neurogenesis. And in fact, there is one small bit of information which has come about recently. I think Dr. Krishnan can corroborate. Hippocampus and areas embryonic cells triggered by some neurons in the gut neurons. Brain head neuron, and there is also the gut neuron. And the gut അതിൽ നിന്നാണ് gut feelings ഒക്കെ വരുന്നത്. ആ gut neurons can actually excite these embryonic neurons and convert them into neurons. So maintaining gut health is a very important thing. അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം, ആ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലെ LKGയിലത്തെ ചില ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, അവർക്ക് അച്ഛനമ്മമാരെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അയക്കുന്നതിൻ്റെ ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച്. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗട്ട് ന്യൂറോൺസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതികളാണ്. വലുതാകുമ്പോഴും അതെ, നമ്മുടെ ജങ്ക് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ക്യാൻ റിയലി ഹെൽപ്പ് ദി ഗട്ട് ഹെൽത്ത്, ആൻഡ് ഗട്ട് ഹെൽത്ത് will be an instrumental factor in neurogenesis in later years. എന്ന് ഇപ്പോൾ പുതിയ റിസർച്ചിൽ പറയുന്നു. More work is going on, and people like Dr. Krishnan will do the research and tell us what exactly it is. But before the moment we'll go ahead, we have this neurogenesis, and then of course the genetic thing which makes our health, the brain neuronal health better. Genetic factors, epigenetics he talked about. The impact of the environment on gene expression. So that's basically the 4 steps, processes that take place, the patterns of processes that take place inside the brain to make us thought powered, giving us a resilient brain. But the interesting thing is that if we summarize that into 4 things, the practical things that is reflected in the outside world is about learning. Learning helps your synaptic connections. Perfecting your skills and knowledge helps in myelination. Retraining helps in neurogenesis. And the impact of environment, the child bringing up and all the one thing that about this is the epigenetics is that the reverse is also possible. That if you can visualize, the visualization and thinking about what your goals are creates an environment for you. So that is the effect of epigenetics in the reverse manner. So it is not about the environment that you grew with. Sometimes you don't have control over it, but you can start thinking about a better tomorrow, and that can create an environment which will again help your brain. So that two-way traffic is there, which is something which people do not understand. So that is the practical implications of what Dr. Krishnan was talking about. Now we are going to hear how all these things will be implemented or
the such thought-powered people, how they actually succeed in life. And for that, what are the essences of wisdom that we can gather from our own literature, Indian philosophical systems, etc. And there is none other than Dr. Professor Mahadevan, who will be speaking to us. We will introduce him, and then he will let us hear his keynote address on this topic, on this auspicious day. The Gita is the